It's called a lip book. It's a lip book. Okay, na Erika, if I may ask, kwa sababu nimeona sana umeegemea sana kwa msanii Master, umeegemea sana kwake. Hivi ina maana kama kweli unavyosema ni kweli ni kazi anayoifanya ama ni scandal tu unatafuta? It's not scandal. Niliposema hivi ndio nafikiria. Lakini wale ambao wanaanza kupigana sasa kuna schools. Nisema kweli don't dare. Yes, what I'm saying, enda uombe, then seek the Bible, seek the restoration. And don't dare. Alafu wewe haufichi. Wewe unaongea. So ule masterpiece, badala kwenda kanisani, aanze kuomba na kurejea na kuja kutukana. Sio mimi nasema. So anaanza kuondoa. Mwingine tena kuja, wewe ukienda kulipet na chama. Alafu sasa ikawa hivi, Willy Paul akakuja pia akafanya mpaka akasema Erika wachana na jina yangu. Toa jina yangu kwa yako. Na ulisema kwamba kwa hiyo clip kwamba Willy Paul anazunguka na wanawake. Anatembea na gari ya yellow. Kama report right. Akitembea na gari ya yellow akitembea na mama. Is it true like alifanya mpaka akisema hivi? Willy Paul alisema mimi niachana na yeye sio gospel artist. Hapo alikuwa na point. Hapo anasema kwamba mimi sitaki, mimi sio gospel artist, mimi sio artist. Willy anasema anamaanisha kwamba ni mwache maisha yake. Sio gospel artist. Hapo sawa. Lakini kama wewe unajiita gospel artist, sitakuacha. Mtu masterpiece atoka gospel artist. Kwa gospel ndio taachana. Okay. Mimi sana ni swali nilikuwa nimepanga tu Erika siku moja nipate nawe nikuulize. Mfano wewe ni comedian, president of comedy mwenyewe kama tunavyokujua, president of comedy. Wewe inakuumia nini uone uwaingilie ma-artist badala ufanye comedy ishike chini zaidi? Maana wengi sana wamepotea kwa comedy, wamepotea ukiangalia comedy sana imeshuka chini pia. Kwa sababu nimekusikia pia mahali ukisema si comedy imepotea, wanafanya comedy ndio wamepotea. Nakuja kuongelea wana comedy. Comedy kwa sawa. Comedy ndio kwa sawa. Nimekuelewa. Comedians ndio wanatoa. Ila mimi kama president nimeinua comedy. Kabisa ya Kenya nimeinua. Lakini tuongelea yes bro. Kuna swali hapa Willy na sauti hivi. Wacha nimalize alafu wewe na sauti. So comedians ndio wanaangusha. Comedy mimi nimeweka. But I need support from the comedy. Na tunaenda kwa utaratibu. Nitafikia nyumba yangu. Sikila nitafikia comedy. Alafu ilikuwa saving the last for the best. Yes bro. Swali langu ilikuwa hivi. Kuna wakati ulisikika ukisema kwamba nani Mr. Sidi ndio msanii ambaye amebaki wa gospel anafanya vizuri. Yes. Lakini hivi majuzi tunamwona Mr. Sidi amegeukia pande nyingine. Sijui una comment gani? Amenyangusha sana. Hata kwa hiyo clip yangu nimemention. Nikasema kwa clip nasema au plate amekuwa na scandals nyingi. Na ule wakati ule ni yeye ndiye alikuwa amebaki pekee. Kwanza alikuwa ni guardian alikuwa. Akabaki Mr. Seed. Tangu aanze kufanya collab na hawa kazi wake, alifanya collab na huyu Omondi. Amekuwa akifuatiwa sana na scandals. He was my last hope. So unaweza ona kwamba mimi mali sina furaha. Maana yule mtu niliwaambia is the only remaining ametuacha. Sina maanisha kwa gospel hamna. Je, have you regret kwa ile walimita yako ulimpea kama artist gospel artist? Mimi regret sana. Alisha hata nimerudishia. Aisha nimerudishia lakini sawa najua shafu. Yeye alifikiria na kusema kuna ile project Kenya na bando huku achi pengine na baada hiyo kabla ya kumalizana hiyo umeingilia wasanii wa gospel. Hii jambo ambalo ulikuwa unasikia ilikuwaje? Iko. Hata mabaki tu ni kitisho sasa. Sasa nimekuwa bungeni ile tumesukuma iko sasa ilitoka ikiwa motion sasa hivi imekuwa bill sasa itabidi tuende kwa law. Ile imefika. Sisi tumekuwa tunafanya concert hapo. Lakini tulipeleka motion ikatengenezwa sasa hivi mahali imefika. Tukiwa one more step sasa unaona kama hiyo gospel respect ataanza kudili kwa I am the president of the team in Apoko.
So any sector of entertainment, whether gospel, secular, acting, Okay, Eriko, mimi nikimaliza, mimi nikuuliza swali langu la mwisho na sisi kama tunakuuliza swali lingine. Swali langu linakuja hivi Eriko. Wewe unajiamini kama unavyokwenda chini ya ulinzi mkali ama uone kama wasanii siku moja wanakuwa waungane kama wao unavyowapiga vita hivi, waungane siku moja wakucharaza hivi, wakucharaza vibaya sana. Unajiamini kiwango gani? Mungu 27 za kawaida ama vipi? Nikiannounce mahali naenda.